Against Waqf Amendment Bill has now been unanimously passed in the Tamil Nadu State Assembly. According to the Tamil Nadu Chief Minister, this amendment brings more interference with the government in the Waqf boards. The DMK, which has now taken a strong opposition to the Waqf Amendment Bill to the JPC. In fact, the MPs there, as far as DMK MPs are also concerned, according to MK Stalin, they have been taking great efforts to communicate this with the JPC team as well. And unanimously now they have passed this resolution in the Assembly, where Chief Minister Stalin criticized the bill, alleging it reflects the centre's selfish interests and also is detrimental to the Muslim community. Stalin pointed out that the bill would restrict the power of the Waqf board while granting more control to the centre and even attempt to include non-Muslims in the board. He has warned that the amendment could lead to unwanted interference in the management of Waqf properties. நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழு நிராகரித்திருக்கிறது. நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழு முடிவுகளுக்கு ஒன்றிய அமைச்சரவை ஒப்புதலும் வழங்கிவிட்டது. இந்த நிலையில் வக்ஃப் திருத்த சட்டமானது எந்த நேரத்திலும் நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்படலாம். இஸ்லாமிய மக்களை வஞ்சிக்கும் சட்டத்திற்கு எதிரான நமது எதிர்ப்பை பதிவு செய்ய வேண்டியது அவசியம் என்று நான் கருதுகிறேன். சிறுபான்மையின மக்களுக்கு எதிரான மத சுதந்திரத்தை நிராகரிக்கும் அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு விரோதமான வக்ஃப் நோக்கத்துக்கு எதிரான நீதிமன்ற தீர்ப்புகளுக்கு முரணான குழப்பமான தேவையற்ற பல்வேறு பிரிவுகள் வக்ஃப் சட்ட திருத்தத்தில் இருக்கின்றன. இந்த திருத்த சட்டமானது வக்ஃப் அமைப்பையே காலப்போக்கில் செயல்பட விடாமல் முடக்கிவிடும். எனவே நாம் இதனை எதிர்க்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். மத நல்லிணக்க அனைவருக்குமான அரசு என்ற இலக்கணத்தை அடிப்படையாக கொண்டு நாம் ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். தீர்மானம்: இந்திய திருநாட்டில் மத நல்லிணக்கத்துடன் அனைத்து மதங்களை சார்ந்த மக்களும் ஒற்றுமையாக வாழ்ந்து வருகின்றனர். அனைத்து மக்களுக்கும் அவரவர் மதங்களை பின்பற்றுவதற்கு அரசமைப்பு சட்டம் உரிமை வழங்கியிருக்கிறது. அதை பேணி காக்கும் கடமை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசுகளுக்கு உள்ளது. ஆனால் அதற்கு மாறாக சிறுபான்மையின இஸ்லாமிய சமுதாய மக்களுக்கு கடுமையான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் வகையில் 1995 ஆண்டின் வக்ஃப் சட்டத்தினை திருத்துவதற்கு கடந்த 2024 ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் ஒன்றிய அரசு மக்களவையில் அறிமுகம் செய்துள்ள வக்ஃப் வாரிய திருத்த சட்ட முன்வடிவினை வக்ஃப் அமெண்ட்மெண்ட் பில் 2024 முழுமையாக திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று ஒன்றிய அரசை இப்பேரவை வலியுறுத்துகிறது என்ற தீர்மானத்தை நான் முன்மொழிந்து அமைகிறேன். So after the anti-Waqf resolution has been passed in the Tamil Nadu Assembly, the BJP is hit out at the Stalin government, where the BJP accused the DMK of appeasement politics, claiming Tamil Nadu government is raising Waqf issue to gain votes ahead of the Assembly elections in the state next year. After Karnataka and Kerala, now Tamil Nadu Assembly is all set to pass a resolution against the Waqf bill because the DMK government, just before election, wants to play this vote bank card. Those who swear by Samvidhan, what locus does any assembly have when it comes to a bill which the parliament can pass? Also, what is the message being given? Somebody in Patna is saying that our qabristans will be taken away, our masjids will be locked up. Somebody is saying, Inshallah ek honge to jeetenge. Somebody is saying, Shaheen Bagh bata denge. Waqf bahana hai, dange lagana hai, mahol bigadna hai, vote bank ki dukaan sajana hai. Varshini, good afternoon. Now, unanimously, it has been passed in the Assembly there, with the resolution being taken up by the Chief Minister himself, adding to the other opposition parties and the states as well, who have also taken up the resolution against the Waqf. Well, yes, right. Like you said, the resolution against the Waqf Amendment Bill has been unanimously passed in the Tamil Nadu State Assembly. And this is also to note that the BJP was the only party which opposed this and even staged a walkout. But on the other hand, the AIADMK, in fact, was in favor of this resolution that was brought in by the Chief Minister of Tamil Nadu, MK Stalin. And the things that he had mentioned was about how this bill is giving way for non-Muslims to be a part of the Waqf. Boards interference is going to be more and more in this Waqf boards that is managing the properties and the assets of the Muslims, and also about how the opinions and the recommendations made by the opposition parties were not taken up by the parliamentary committee, and it was completely ignored. Therefore, this is not democratic, is what the Chief Minister had mentioned while bringing this resolution to the Assembly. And now all the parties apart from the BJP who staged a walkout have unanimously accepted to support this resolution, and it has been passed, which is once again, a proving factor for the Tamil Nadu government to show that they are standing against the union government in this particular bill.
So Tamil Nadu followed up by Karnataka as well. We're looking at and Kerala, the protest against when it comes to the anti-Waqf bill that has now been raised. And Vashni, thank you for the moment round. This is not just happening when it comes to a few states. Let's talk about what has happened in Bihar as well. The anti-Waqf bill that has become the latest flashpoint in the opposition's attack against the government, right from rallying cries of "Ek rahoge to jeetoge" to warning of civil war and insurgency. The opposition has turned to fearmonger over the proposed Waqf reforms. In Patna, during an anti-Waqf protest yesterday, a major opposition voices that slammed the centre, including that of the RJD and its leaders like Tejasvi Yadav, saying that "Ek hokar ladenge to inshallah hum jeetenge," while AIMIM MLA Akhtarul Iman from Bihar warned that if the bill is like a hanging sword over the Muslim community, claiming that if it is passed, then masjid would be locked and graves would be destroyed. Listen in when it comes to the fear mongering and the stance that has now been taken by few opposition parties against the Waqf bill. तानाशाही जिस प्रकार से सरकार चला रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही है, लेकिन अफसोस कि कुछ दल ऐसे हैं जो सत्ता के लोभ में इस बिल का समर्थन देने का काम कर रहे हैं। एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। आज मुसलमान बहाना है, इसके बाद हो सकता है सिख धर्म में चर्चों पर और धर्मों पर प्रहार किया जाएगा। मोदी इस मुल्क में मुसलमानों को चैन से जीना भी नहीं देना चाहते हैं और कब्रिस्तान में चैन से दफनाया जाए उसके लिए भी हालात वो खराब कर रहे हैं। अगर ये काला कानून बन गया तो न जाने कितनी मस्जिदों में ताले लगेंगे, खानकाहें वीरान होंगी और कब्रिस्तानों में बुल्डोजर चलेंगे। हम इस मुल्क में खाना जंगी नहीं चाहते हैं। ये नंगी तलवार है मुसलमानों के गर्दनों पर, ये नंगी तलवार है देश के संविधान पर, ये नंगी तलवार है हिंदुस्तान के सोशल फैब्रिक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के इत्तेहाद पर। So such has been the protest that has been called and being led by the All India Muslim Personal Law Board, which threatened for a nationwide stir or dharnas. We've already seen the protests that had taken place at Delhi's Jantar Mantar. Then yesterday, the call for the protest against the anti-Waqf bill that was also seen in Patna, joining the opposition parties like the RJD and their leaders as well, who became part of the All India Muslim Personal Law Board's protest, and other Muslim organizations as well. And when it comes to a united stand that seems to be taken by the opposition ruled states as well, that can be seen in Kerala, Karnataka, and also now in Tamil Nadu, with the anti-Waqf resolution that has been unanimously passed in the state of Tamil Nadu as well. So that